Hello my dear students, I am here with you all again with the English grammar. In your previous class, we have started the determiners and the first classification of determiners, that is also done. Article, আমরা কিন্তু article already করে নিয়েছি, আজকে আমরা start করছি with the next part বা next classification, that is possessive determiners. আমরা দেখেছি যে there are many kinds, for example possessives, demonstratives, distributives, articles এগুলি রয়েছে classification. Article করে নিয়েছি, এখন আমরা start করছি with the possessive determiners. চলো তাহলে আমরা শুরু করি with possessive determiners. So in the beginning we have to understand what are the possessive determiners. Possessives are used to show possession. Now for example, if I say this is my pen, so এটা কার পেন, এটা আমার পেন, so I have the right on this. Who has the possession? I have the possession. Possession এই শব্দটার মানেই হচ্ছে রাইট বা অধিকার বা দখল বা কার মালিকানা রয়েছে, এই কলমটার মালিককে আমি, so I have the possession on this. So here আমি হচ্ছি বা my pen, this is my pen, my শব্দটা actually possessive determiner, ঠিক আছে. Now if we look into the examples or if we look into the table, then we see for the first person আমরা কি determiners use করি. If it is the singular number, for the first person we use my. If it is plural number, if the noun is plural, then we will use our. And if it is second person, for the both singular and plural we use your. If it is third person, we know, if it is third person singular number we use his, her, its. If it is third person plural number, then we use their. Next comes demonstratives. So what are the demonstratives? Demonstratives are actually these determiners actually tell us about the far or near distance of noun, ঠিক আছে. It is used to show how far or near the noun is. For example, আমরা যদি পিকচারটা দেখি, this is an apple, this is an apple, that is an apple. তাহলে আমরা দেখছি যে অ্যাপলটা কাছে আছে, this is an, while we are saying that this is an apple, it is showing that the apple is close to me, and while we are using that is an apple, it is showing that the apple is far away from us, এটা একটু দূরে আছে. Similarly, while we see the plural numbers, these are apples and we see that these apples are close to us, ঠিক আছে, and those are apples, অ্যাপলগুলি একটু দূরে আছে. সো আমরা ইজিলি বুঝতে পারছি যে ডিস্টেন্স বোঝাচ্ছে. ফর দ্য সিঙ্গুলার নাম্বার আমরা দিস আর দ্যাট ইউজ করি, ফর দ্য প্লুরাল নাম্বার আমরা দিস আর দোজ ইউজ করি. If it is close to us তাহলে আমরা this use করছি and these use করছি. If it is distance, if it is far away from us তাহলে আমরা that use করছি and those use করছি, ঠিক আছে. So clear? Far is used, this is used for the near, that is used for the far, these are used for the near and those are used for the far distance. Okay, clear? Next comes the quantifiers. This is very important to understand because quantifiers নিয়ে কিন্তু আমাদের অনেক confusion হয়ে যায়. So in the beginning we will know what are the quantifiers. Quantifier, the word comes from the word quantity. তাহলে quantity বোঝাচ্ছে. Now see the definition. Quantifiers used to give someone information about number of something. So quantity মানে আমরা number বুঝতে পারছি বা অ্যামাউন্টটা বুঝতে পারছি বা কতটুকু সেটা বুঝতে পারছি. সো হোয়াট আর দ্য ওয়ার্ডস উই ক্যান ইউজ টু আইডেন্টিফাই দ্য কোয়ান্টিফায়ার্স? উই ক্যান ইউজ হাউ মাচ or how many. We also know that how much, if it is how much, then it is showing that these are uncountable. If it is how many, if one person is asking questions with how many, তাহলে he is using it for the countable numbers. For example, if I ask how many pens, there are 3 pens, I can count it. So for this I will use how many pens you have, I can count it 1 2 3. তাহলে countable numbers এর জন্য আমরা কি ইউজ করছি? how many. And so if I am using how much, then for example if I say that there is a bottle, water bottle, and there is water in the bottle, but I can't count it. কাউন্ট করতে পারবো? পেনের মতো কাউন্ট করতে পারছি? ডেফিনেটলি নট. সো ফর দিস আই উইল ইউজ মাচ. সো দিস ইজ আনকাউন্টেবল নাম্বার অ্যান্ড ফর আনকাউন্টেবল নাউন্স উই ইউজ হাউ মাচ, ঠিক আছে. নাও there are some common quantifiers we use in our day-to-day lives and often we get confused. Actually from these in your exam you will be given questions and there will be some confusions. So better you have to know what are the differences between the three.
So for example, sometimes we see a little, little, the little, and sometimes questions are given from a few, few and the few. So আমরা যদি না বুঝি a little, little আর the little কখন কিভাবে ইউজ হয়, তিনটার মানেই হচ্ছে অল্প, little বললেও অল্প, a little বললেও অল্প, the little বললেও অল্প, but when you use this in the sentence, what are the differences come? ঠিক আছে, ধরে নাও আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করছে can you give me some water, and if I say that I have a little water, that means I am meaning something positive. Yes, I have something, you can take. If someone asks me can you give me some water, so আমি এখানে দেখছি যে I have a bottle of water and it is almost full, so I have enough, I can give. So I can tell you that yes, I have a little water, আমার কাছে আছে, তুমি নিতে পারো, ঠিক আছে। Again, if someone asks me can you give me some water, and if I mean to say that no, I don't have enough, then I can say no, I have little water, আমার কাছে খুব কম জল আছে, ঠিক আছে। তাহলে এটা কি বোঝাচ্ছে, so I have little water means আমার কাছে আছে but not enough to give, and if I say that the little water I had was already taken, এরকম যদি আমি বলি, that indicates the whole quantity of water, ঠিক আছে, যেটুকু আছে সবটাই দিয়ে দিয়েছি, so the little is used to indicate the whole, ঠিক আছে। Similarly, if it is countable numbers, definitely we use few. So if it is if I say I have a few chocolates, তাহলে আমি বোঝাতে চাইছি যে আমার কাছে কিছু চকলেট আছে, I can give you, I have enough. If I say I have few chocolates, এ বলছি না, শুধু few বলছি, তাহলে আমি বোঝাতে চাইছি যে আমার কাছে অল্প আছে and I cannot give you, I don't have the enough or sufficient quantity so that I can give you. Next হচ্ছে the few. Similarly আমরা যেটা আগে করেছিলাম the little এর সময়, যে whatever I have, if I mean to say the whole quantity, then I use the few or the little. So the few chocolates I had were already taken, যেটুকু আমাদের কাছে ছিল, আমার কাছে ছিল, সবগুলি আমি খেয়ে নিয়েছি বা কাউকে দিয়ে দিয়েছি। সো আমি পুরো কোয়ান্টিটিটাকে মিন করতে the few ইউজ করছি, ক্লিয়ার। সো a little gives us the positive sense, little gives us the negative sense, a few gives us the positive sense, few gives us the negative sense, and the little actually tell us about the whole thing, the few actually tell us about the whole thing, clear? There are some more common quantifiers, for examples many, much and some. So many is actually used for the countable numbers. I have many pens, আমার কাছে অনেক কলম আছে, I can count it, so these are countable numbers, and many goes with the countable numbers. How many দিয়ে কোশ্চেন করতে পারবো। much uncountable, জলটাকে আমি কাউন্ট করতে পারছি না, so it is uncountable number. I don't have much water, I don't have much money, এরকম বলতে পারি। some is a kind of determiner that goes both with the countable numbers and uncountable numbers. See the example, I have some pens, I took some water. So দেখো প্রথমটাতে some ইউজ করছি with the countable numbers, pens কিন্তু আমরা কাউন্ট করতে পারি, so here also I am using some, and in the next line we see water, as we know that water is uncountable, but here also we are using some water, কিছু জল, অল্প জল দিতে পারবে, so some goes with the both but countable number and with the uncountable number. Next comes the interrogative. So what are the interrogative determiners? Interrogative determiners are actually used for asking questions and come at the beginning of a noun phrase. We know whenever we want to make any sentence the interrogative one, we always use the WH word or the verbs, we bring the verbs in the beginning, okay? কিন্তু আমরা এখানে যেহেতু interrogative determiners নিয়ে কথা বলছি, so আমরা দেখব যে WH words are the interrogative determiners. লাইনে যখন আমরা WH words ইউজ করি and that if it is placed before the noun and if it is WH word, তাহলে আমরা এটাকে বলবো interrogative determiners. There are three kinds of interrogative determiners. What are these? What, which and whose. এবার আমরা এক্সাম্পলসগুলি দেখে নেব। What game did you watch? So game is here the noun, নাউনের আগে determiner বসে, what আছে WH word, তাহলে এটা কি হচ্ছে interrogative determiner. The next line we see which game did you like? So game is here again the noun, which এখানে বলে দিচ্ছে যে কোনটা গেমটা, তাহলে which is here the WH word and it is the interrogative determiner. And whose pen is this? তাহলে পেনটা কার, whose এখানে আইডেন্টিফাই করছে বা whose এখানে describe করছে the interrogative determiner because it is a WH word and it is placed before the noun pen. Whose pen is this? Okay, clear? So next comes the distributives. What are the distributive determiners?
distributives are used to talk about how something is divided. If you see the examples of distributive determiners, we get each, every, either, neither, all, both, some. Now if it is countable numbers, আমরা কি use করি countable numbers এর জন্য? Each, every, either, neither. These are the examples of distributive determiners. If it is all, both and half, these are the determiners, distributive determiners that go both with the countable number and uncountable number. যেমন ধরে নাও আমরা বলছি অল বোথ অ্যান্ড হাফ, এটা কখনো কখনো দেখছি আমরা কাউন্টেবল নাম্বারের সাথে ইউজ হচ্ছে, আবার কখনো কখনো দেখছি আনকাউন্টেবলের সাথে ইউজ হচ্ছে, ঠিক আছে। নাও ইফ ইউ সি দ্য এক্সাম্পলস, দেন উই গেট every children has right to express their thoughts and ideas. So you see the line here, citizen is the noun, and before the noun the determiners come. So every is here the determiners. What kind of determiner it is? It is distributive, because the citizen, এই যে noun শব্দটার ডিস্ট্রিবিউশন বোঝাচ্ছে এভরি, প্রত্যেকটা সিটিজেনের এখানে রাইট রয়েছে, ঠিক আছে, টু এক্সপ্রেস দেয়ার থট অ্যান্ড আইডিয়াস। সেই সিটিজেনটাকে ডিসক্রাইব করছে এভরি ওয়ার্ডটা, ডিস্ট্রিবিউশনটা বোঝাচ্ছে। আই গেস ইদার অফ দিস উড ওয়ার্ক, the next sentence, I guess either of this would work, দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা কাজ করবে। So either of this is here the noun phrase, and either বসেছে তার আগে, মানে either is here the distributive determiner, it is showing the options এর মধ্যে যে কোনো একটা অপশনস রয়েছে, either of this, নাউনটাকে এখানে this বলা হয়েছে। and then neither of us were able to finish the dash level. So neither of us মানে আমাদের মধ্যে কেউই না, এখানে আমাদের মধ্যে দুজন, of us is here the noun, এটার আগে neither বসেছে, মানে neither আমাদেরকে বলে দিচ্ছে the distribution of noun. neither dress fits me, এখানে দুটো ড্রেস রয়েছে, dress is here the noun, এখানে দুটোর মধ্যে একটাও আমাকে ফিট করছে না, আমার ফিট হচ্ছে না। we had a unit test every Saturday, প্রত্যেক স্যাটারডেতে আমাদের কি হয়, ইউনিট টেস্ট হয়, তাহলে এখানে ডেজগুলিরও একটা কিন্তু ক্লাসিফিকেশন বা ডিস্ট্রিবিউশন দেখাচ্ছে। I think either you or your brother, এটা হচ্ছে you or your brother is here the noun phrase, এখান থেকে আমরা দেখছি either আছে এর আগে, মানে either is the distributive determiner, তাহলে এই either শব্দটা কিন্তু আমাদেরকে ডিভিশনটা বুঝিয়ে দিচ্ছে বা ডিস্ট্রিবিউশনটা বুঝিয়ে দিচ্ছে। each child was given a balloon, আমরা যদি অনেকজন চাইল্ড দেখি তাহলে ওদেরকে একসাথে আমরা প্লোরালে কি বলবো, চিলড্রেন। সো চিলড্রেনের মধ্যে প্রত্যেকটা বাচ্চা অনেক রয়েছে, তার মধ্যে প্রত্যেকটা বাচ্চাকে সেপারেট চাইল্ড, এটা সেপারেট করার জন্য আমরা ইচ শব্দটাকে ইউজ করছি, ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য ইচ শব্দটাকে ইউজ করছি। সো ইজ ইজ হিয়ার দ্য ডিস্ট্রিবিউটিভ ডিটারমিনার। আই রিমেম্বার এভরি ডিটেল অফ আওয়ার কনভারসেশন, আমার ডিটেল কনভারসেশন সবটা মনে আছে, ডিটেল অফ আওয়ার কনভারসেশন ইজ দ্য নাউন ফ্রেজ, এটার আগে এভরি বসেছে মানে এটা ডিটারমিনার, এই এভরি শব্দটা কিন্তু নাউন ফ্রেজটাকে কি করছে, ডিটারমাইন করছে বা ডিস্ট্রিবিউশনটা বুঝিয়ে দিচ্ছে। দে ডিড নট অ্যাপয়েন্ট ইদার ম্যান অ্যাজ ক্যাপ্টেন, দুজনের মধ্যে কাউকে অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন অ্যাপয়েন্ট করা হলো না। সো এই ইদার শব্দটা কিন্তু ম্যান, এখানে নাউন আছে, এই ম্যানটাকে দুজন ম্যান আছে, দুজন ম্যানের মধ্যে কাউকেই করলো না। সো ম্যানটাকে কিন্তু ডিস্ট্রিবিউট করে দিচ্ছে এই ইদার শব্দটা। ম্যান যে ওরা দুজন ম্যান রয়েছে তাদের মধ্যে প্রত্যেকের কথা আলাদা আলাদা করে বলা হচ্ছে, দুজনের মধ্যে কাউকেই না, ঠিক আছে। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্য ডিটারমিনার্স, the classification of determiners. There are maybe some more determiners. In a little span I cannot or I could not discuss all this, so I will suggest you to go through each of these. Till then, thank you so much, see you in my next class.